Okay. Can you see my computer screen? Expose me again. Can you see my computer screen? Yes, sir. Yes, sir. In the last class, we discussed about conditional probability. The formula for conditional probability is probability of A given B equals to, can you remember that was কিছু probability of A intersection B divided by probability of B. Okay, যেটা given থাকবে সেটা কি তার probability নিচে হবে, denominator হবে. Okay, from here we can say that this is probability of A intersection B equals to probability of B into probability of A given B. In another way, we can write this will be probability of A into probability of B given A also. Okay, this is our formula for conditional probability. Okay, I have already discussed some problems from my lecture note in the last class. Okay, today I will discuss some examples from a textbook. Okay. We know about this formula. If there is given the values of probability of A, B, and A intersection B, from here we can find out this value easily. Okay. So similarly, you can solve example number 3 also. This is your homework. But today or now, I will discuss the example number 4. A pair of four-sided. What do you mean by four-sided? A pair of four-sided dice is rolled. What do you mean by this? Pair means, can you say? Respond me. A pair four-sided dice is rolled. What do you mean by this? Respond me. পেয়ার মানে হচ্ছে কি দুইটা, ওকে, জোড়া হবে। তাহলে কি a pair of four-sided, we know that the outcome of a dice, can you say how many sides of a dice? Six-sided, but this dice contains four-sided. Okay, and এটা করলে রোল করলে and then sum is determined. এরপর কি প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট sum determine করব. From here it has given A is an event, that is the sum of 3 is rolled. Okay, দুইটা কম্পোনেন্ট sum যখন 3 হয় সেটা ইভেন্ট হচ্ছে A, and B is the event that a sum of 3 or a sum of 5 is rolled. 3 অথবা 5 যদি থাকে তাহলে ওটাকে ইভেন্ট বলা হবে কি B ইভেন্ট বলা হবে. Okay, from here we have to find the probability that a sum of 3 is rolled before the sum of 5. What do you mean by this? From this line we can say that the probability means here we have to find out the probability of A given B. Here A represents sum of 3 is rolled, okay, turn up, and B represents here either কি হবে 3, the sum of two components will be either 3 or 5 turns up. In that case we can say that the event B. From this problem, since এখানে বলা হয়েছে the probability that a sum of 3 is rolled before a sum of 5. Okay, before means here we can say that this is given. Okay, given that কারণে we can say that this will be probability of A given B here. Okay, from this from the conditional probability we know that this will be probability of A intersection B divided by probability of কি হবে B. এই রেসপন্স করো, তোমরা বুঝতে পারছো কিনা? Yes, sir. Okay. Now we have to sketch a diagram for the outcome space. We have to now we will discuss about the outcome space of a pair of four-sided dice. Tell me here, if you draw a dice of four-sided, how many outcomes there? 2 times. How many outcomes there? How many outcomes there will be? Generally, tell me if you So draw 4. Sorry, 4 outcomes. A dice has
4 outcomes, but you have to draw a pair. Pair means Oh, sir, 16. and the the outcome space will be 16 here. Okay, there has given the outcome space here. This is the first dice outcome space. Second, third, fourth. How many outcomes there? There has 16 outcomes. Okay. From here, we have to find out the probability of A intersection B and divide by probability of B here. From here, tell me, what do you mean by probability of A intersection B? A represents the sum of the outcome will be 3. Is it right? A represents here, sum will be A be the event that a sum of 3 is rolled. Okay, so which outcome from the outcomes will tell me for the events A, which will be outcomes here? A এর জন্য কোনটা আউটকাম হবে? কোন লিমিট গুলো এখানে যার সাম 3 আসবে সেটা কোনটা? 1 2 and কত? 2 1. Is it right? এই তোমার রেসপন্স করতেছিলাম, বুঝতেছো না? Yes, sir, বুঝছি। Okay. So for B event is either কি বলা হয়েছে 3 or 5 বলা হয়েছে। Okay, for that case we can say that the outcome will be for B. A contains a 1 2 2 1 and also 1 4 2 3 তারপর কত 3 2 and 4 1 because the sum of the components here 5. The 3 or 5 percent, and so tell me from that from here how many outcomes for the event A? Only 2 outcomes. And how many outcomes for the event B? That contains কত এখানে আছে 4টা, there has 4 outcomes and there has 2. That is total number of outcomes for event B, that is কত 6. Understand? Response me. From here, Yes, sir. from here we can say that from here, from the number of outcome space, the number of event A intersection B, that is কত তাহলে A intersection B তাহলে কি হবে? তাহলে A means হচ্ছে কত 2 1 1 2 আর B ইভেন্টটা 2 1 1 2 সহ আবার কি এই সাইডটা। তাহলে if you take the intersection between A and B, the element will be কত হবে 1 2 and 2 1. Okay, intersection হবে। So from here we can say the number of A intersection B, that will be কত number, how many outcomes there? 2 outcomes, that is 1 2 and 2 1. Okay, that's why. And here number of S means sample space. How many samples is here? Outcomes here, total number of outcomes 16. Is it right? A response করো 16 problems. Okay, so the Yes, number sir. of samples is here 16. So অতএব probability of A intersection B and also you can say that the number of B, তাহলে B তে যে B দুটা, that means কত হবে number of B is here 6. So this will be কত হবে probability of A intersection B means number of A intersection B divided by the number of S, that means this will be 2 by 16 and this will be কত হবে 6 by 60. Number of B is here 6. Total number of S is 16. So from here we can say that this will be 2 by 6. 2 by 6 means 1 by 3. This is the result here. Okay. Two by 6, that means 1 by 3. I have already discussed this formula in the last class. Okay, I have, you can, this is your homework. Okay, I have already discussed some problems in the last class. From the concepts you can, I think you can solve this problem also. Number 5. This is also your homework. Okay, okay, just given a problem
A bowl contains 7 blue ships and 3 red ships. 2 ships are to be drawn successively at random and without replacement. Okay, we want to compute the probability that first draw results in a red ship and second draw results in a blue ship. Okay, that was discussed in the last class. This is the this example is similar to the example number 1 and 2 also. Okay, from here you can evaluate this problem. You can solve the problem 6. Okay, now I'll discuss the next problem here. Note that in many instances it is possible to compute a probability of probability by 2 seemingly defined methods. For instance, consider example number this, but find the probability of drawing a red ship on each of 2 draws. Tell me here, how many outcomes there? We have to draw 2 ships. There, in this problem, there has number of blue ships here, 7 blue ships and 3 red ships. Is it right? In that problem, there has given 7 blue ship, P means blue, and 3 is red ship. Okay, but we have to find out the probability that, from here we have to draw 2 ships. Okay, but both ships will be red ship also. Okay, we know that for the this represent if the probability of first red ship, first drawn is red ship, first drawn is red ship is red, for that case probability will be কত হবে? রেসপন্স করো। এটা বোর্ডের মধ্যে 7টা ব্লু শিপ এবং কি 3টা 3 রেড শিপ আছে। ওকে, এখান থেকে তুমি প্রথমে একটা শিপ ড্র করবে, দ্যাট chip will be red. Tell me which probability will be? 3/10. Is it right? Okay. After drawing a red chip, the second draw will be also for that case, but the experiment is here without replacement. This replacement here okay? Without. So the values of this will be 2/9. Okay. Thank you. So the first draw is red and second draw is red. Okay, we can say that the both are red. In that case, the probability will be here 3/10 into 2/9 also. Is right? Okay. This is the result here. Okay, the result will be this. But we can solve this problem in another way. Okay, the another way is here. Tell me. Since we have to draw here how many red ships? 2 red ships. From the total number of red ships here, কতটা শিপ থেকে আমরা দুটো red ship ড্র করতে হবে? রেসপন্স মি 3টা red ship থেকে আমাদের কি 2টা red ship ড্র করতে হবে। ওকে, সো উই ক্যান ইউজ, যেহেতু আমাদের 3টা red ship দেওয়া আছে, এখান থেকে 2টা চুজ করব। সো ফর দ্যাট কেস উই ক্যান অ্যাপ্লাই হিয়ার কি করতে পারি? কম্বিনেশন টেকনিক। ইজ ইট রাইট? And combination technique like 3C2 into another ships here 7C. তো total number of total 2টা red ship আমাদের ড্র করতে হবে। 2 এটা 2 means কি 2টা red ship, আর 0 means কি আমরা কোনো ব্লু শিপ আমরা ড্র করব না, কারণ আমাদের কি শুধুমাত্র রেড শিপই ড্র করতে হবে। ওকে, it has ways, number of ways that I discussed in the topics 1.2 থেকে এই টাইপ ড্র করছিলাম। But we have to find out here probability. The probability কি করতে হবে? Total number of outcomes divide করতে হবে। Okay, for that case, tell me here total number of ships here 7 plus 3 means ki 10. Is it right? From here we have to choose k 2 ships. Okay, if you solve this problem, this result and this result will be same here. তাহলে আমরা কি করতে পারি? Without replacement concept থাকবে। In that case we can apply কি combination technique also. এই জন্য আমি তোমাদেরকে বললাম। তো আমরা কি 1.3 তে কম্বিনেশন টেকনিক তোমাদের পড়াইছিলাম। ওকে, খেয়াল রাখবে যখন আমাদের উইদাউট কনসেপ্ট উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট কনসেপ্ট থাকবে, ওই কেসে কিন্তু আমরা কি করতে পারি? We can apply combination technique. Okay, so the result is same here. Now I will discuss the example number 7. This is very important problem here.
Tell me, from an ordinary deck of playing cards, cards are to be drawn successively at random and without replacement. The probability that the third spade appears on sixth draw is computed as follows. Response me. Read the lines and try to understand your question. এই লাইনগুলো পড়ো এবং বোঝার ট্রাই করো। Then response me. From an ordinary deck of playing cards, cards are to be drawn successively at random and without replacement. Okay. You have to find the probability that third spade appears on the sixth draw. That means you have to find out the probability that third spade appears on sixth draw. What do you mean by this? স্যার মানে কি ছয়টা ড্র করলে আমার তিনটাই স্পেড আসবে? Yes, ছয়টা ড্র করলে তিনটা যেন থার্ড স্পেডে যেন সিক্সথ ড্রতে হয়। ওকে, মানে স্যার 3 অফ স্পেডস যেটা আছে একটা কার্ড, সেই কার্ডটা 6th ড্রতে আসবে। সিক্সথ ড্রতে মানে থার্ড স্পেডটা সিক্সথ ড্রতে আসবে, এটা ইজ কনসেপ্ট। ওকে, তাহলে প্রিভিয়াসলি বিফোর থার্ড স্পিড বলতে কি মানে বলছে যে আমরা দুইটা অলরেডি স্পিড তুমি পিক করব তারপর তিনটা। অলরেডি তুমি দুইটা ড্র মানে দুইটা স্পেড পেয়ে গেছো। তাহলে from here we can take a concept that two spades has appeared on the okay of how many draws? কতটা ড্রতে দুইটা স্পেড পেয়ে গেছো অলরেডি? স্যার ফার্স্ট 5 পাঁচটা ড্রতে on 5 draws। মানে কি এখানে বলা হয়েছে তুমি থার্ড স্পেডটা পাবে সিক্সথ ড্রতে। তাহলে from here we can take a concept that you can get the total spade, two spades you can get from the 5 draws. Is it right? 5 ড্রতে তুমি অলরেডি কি পাইছো? দুইটা স্পেড পাই গেছো। থার্ড যে স্পেডটা আছে সেটা কোথায় পাবে? সিক্সথ ড্রতে পাবে। Is it right? Yes sir. Okay. So from here we can take a concept that I have already discussed. First of all, we have to find out that two spades appears on the 5 draws from 5 draws. পাঁচ ড্র থেকে যদি আমরা কি পাই? দুটো স্পেড পাই, তার প্রবাবিলিটি আগে জানতে হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? এরপরে ওটার উপর বেসিস করে আমরা কি করবো? সিক্সথ ড্রতে তাহলে থার্ড স্পেডটা পাই, তারপর বেসিস করে সেটা ফাইন্ড আউট করবো। কি বুঝতে পারছো কনসেপ্টটা? Yes sir. Okay. তাহলে আমাদের কি করতে হবে? For solving this problem, we have to take the concept that that we have to find out two spades from 5 draws. Okay. Using this concept, we have to go the next concept. That means that will be sixth draws. We have to find out the third spade on the sixth draw. তাহলে এখন tell me, যেহেতু আমরা অলরেডি পাঁচটা ড্রতে থেকে আমাদের তিনটা কি করতে হবে? সরি, পাঁচটা ড্র থেকে আমাদের দুইটা স্পেড ফাইন্ড আউট করতে হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? যেহেতু থার্ড স্পেডটা সিক্স ড্রতে পাওয়া যাবে, তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি পাঁচটা ড্র থেকে আসলে পাঁচটা ড্র থেকে আমাদের কি দুইটা স্পেড ফাইন্ড আউট করতে হবে ফার্স্ট অফ অল। এটা আমরা বলতে পারি তো নাকি? Tell me here, in a pack of cards, how many cards there are? 52 cards. Okay. And tell me how many number of spades here? 13. 13 spades. Okay. So from here you can say that probability of two spades drawn, is drawn from how many draws?
5 rows is right. 5টা ড্র থেকে আমরা কি করব, দুটো স্পেড আমরা ড্র করব। কি বুঝতে পারছো কনসেপ্টটা? So which property you can say that this is property of A? You can take this equals to property of this will be তাহলে কি হবে, tell me here, যেটা without replacement concept আছে। Okay, from here tell me you can say that this will be not is drawn. You can say that two spades will be found. এইটা পাওয়া যাবে 5টা ড্র থেকে। ওকে, 5টা ড্র থেকে টেল মি হিয়ার যেহেতু এটা হলো, from here we can say that total number of spades there 13, তাহলে আমাদের টোটাল নাম্বার অফ স্পেড 13 আছে। 13 থেকে কি করতে হবে, দুইটা কি পাইতে হবে, স্পেড পাইতে হবে। ইজ ইট রাইট? এই রেসপন্স করো। total number of spades here 13. Okay, but from here we have to find out two spades from key total number of 13 spades. Is it right? Yes, sir. Okay, tell me here যেটা আমাদের 5টা কিন্তু আমাদের ড্র করতে হবে। হাউ মেনি ড্রস হিয়ার? 5 বার ড্র করতে হবে। তাহলে আমি যদি এখন সহজ করে বলতেছি, তাহলে আমরা দুইটা ড্র থেকে পাইছি স্পেড পাইছি, আর 3টে ড্র তাহলে কই থেকে আসবে, অ্যানাদার কার্ড থেকে। বাকি যে 39 তাহলে আমাদের কি করতে হবে, 52 - 39, এই 13 দ্যাট উইল বি কত হবে, 39। ইজ ইট রাইট? তাহলে আমাদের অ্যানাদার যে 3 কার্ড আছে সেটা কি হবে, 39 থেকে আসবে 3 কার্ড। ওকে, বাট হিয়ার টোটাল নাম্বার অফ আউটকামস হিয়ার 52, সি কত হবে 5। ওকে, দিস ইজ দ্য প্রবাবিলিটি ফর ইভেন্ট A হিয়ার। ওকে, two spades will be found from 5 draws. 5টা ড্র থেকে যেন দুটো স্পেড পাওয়া যায়, তার প্রবাবিলিটি হচ্ছে এটা। ওকে, and next is and probability of third spade will be appeared. Now from here we can say that B is the event, এখানে তোমাদের যে ইভেন্ট বলতে পারো B is the event of a spade on the 6th draw. Okay, you can say that B is the event of a spade on the 6th draw. Third spade appeared. You can see that this will be third spade বলতে পারো, spade appeared on 6th draw. Okay, in that case tell me here যেটা আমাদের কনসেপ্ট আছে উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট, তাহলে এই যে প্রথম যে প্রবলেমটা করছো এখানে কতটা তুমি স্পেড অলরেডি ড্র করে ফেলছো, স্যার 5টা। তুমি কার্ড ড্র করছো 5টা, তার মধ্যে স্পেড কতটা আছে, 2টা আছে। তাহলে আবার যেহেতু ইয়াগুলো কি ড্রটা আছে উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট। ওকে, তাহলে ফ্রম হিয়ার টেল মি ইউ অলরেডি যেহেতু 5টা কার্ড যেহেতু ড্র করে ফেলছো, ড্র করার পরে তো উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট কনসেপ্ট কি অ্যাপ্লাই করছো, তাহলে হাউ মেনি রিমেইনিং কার্ডস দে আর 47. This will be denominator and numerator will be তাহলে কি হবে, যেটা স্পেড হইতে হবে থার্ড টোটাল নাম্বার অফ স্পেডস ওয়াজ কত 13, from here you have already drawn 2 cards, remaining speed will be 11. কত 11. Is it right? Yes, sir. Okay, this is the probability of B here, sorry B given A here. Okay, from here we can say that the result will be okay, probability of স্যার এইটা আরেকবার বলে দেন স্যার। তো এটা B given A হবে নাকি শুধু B হবে? B given A, কারণ হচ্ছে আমাদের কি A অলরেডি আমাদের দেওয়া আছে, A রেসপেক্টিভ এই কনসেপ্টে অ্যাপ্লাই করব। আমাদের তারপরে 11/47 তে পড়ছি, এটা কি A কনসেপ্টে অ্যাপ্লাই করে আমরা বের করছি না, তাহলে A রেসপেক্টিভ তো B বের করছি ইভেন্ট, এই জন্য আমরা 11/47। আচ্ছা, এটা কি বোঝো নাই নাকি 11/47 কিভাবে করতে পারে বল, বোঝো নাই? আমাদের কোশ্চেনে দেখো, আরেকবার বলেন। আমাদের কোশ্চেনে দেখো there has given without replacement. What do you mean by without replacement?
যদি একটা বক্স থেকে কার্ড ড্র করো ওই কার্ডটা আবার বক্সের মধ্যে না রাখো, এটাই বলা হয় উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট। ওকে, জি স্যার। তাহলে যেহেতু এই ক্ষেত্রে কিন্তু টোটাল নাম্বার অফ কার্ডস কি হবে আস্তে আস্তে ডিক্রিজ রিডিউস করবে বক্স থেকে। তুমি কিন্তু এই ইভেন্টে কিন্তু অলরেডি তুমি 5টা কার্ড ড্র করে ফেলছো। ওকে, 5টা কার্ড ড্র করে ফেলছো, তাহলে 5টা কার্ড কি টোটাল নাম্বার অফ কার্ডস ইন এ বক্স ওয়াজ কত 52। তার মধ্যে কি 5টা কার্ড কি কমবে না যেহেতু উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট? জি স্যার। আমার কথা 47 হবে, সেই ডিনোমিনেটর ইজ 47। ওকে, এবং সেই 47 এর মধ্যে আবার আবার যে 5টা কার্ড যেটা ড্র করছে তার মধ্যে আবার কি দুইটা কি ছিল? দুইটা স্পিড ছিল স্যার। স্পেড ছিল। আমি জাস্ট থার্ড স্পেড আমি বের করতে চাচ্ছি। ওকে, তো দুইটা তাহলে টোটাল নাম্বার অফ স্পেডস অলসো কি রিডিউসড। এটা থার্ড থিং। ওকে, টোটাল নাম্বার অফ স্পেডস উইল বি কি হিয়ার রিডিউসড। তার 13 11টা অলরেডি তোমাদের কি 13টা আছে স্পেড, সেটা আমাদের দুইটা তুমি অলরেডি ড্র করে ফেলছো। রিমেইনিং স্পেড উইল বি 11, ইজ ইট রাইট? জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। তাহলে এখন 11টা নিউমেরিক্যাল দেখাচ্ছি। আচ্ছা। So from here we can say that the number of, okay, you can say that you can directly say that the third spade will be appeared on 6th floor. That will be কি হবে জানেন, this will be কি property of intersection, যেহেতু আমাদের কি থার্ড স্পেস, তাহলে অলরেডি কি এর মধ্যে এটা এইখানে কিন্তু দুইটা কনসেপ্ট বুঝাচ্ছে, প্রিভিয়াসটা বুঝাচ্ছে, এটাও বুঝাচ্ছে। সো দিস উইল বি কি ইন্টারসেকশন। ওকে, দ্যাট মিন্স কি দিস উইল বি property of a into property of b given a here। তাহলে এখন এখান থেকে যে নাম্বার তুমি পাবে তাদের প্রোডাক্ট করলেই তুমি এই রেজাল্টটা বের করতে পারবে। ওকে, দিস ইজ ইওর রেজাল্ট হিয়ার। এটাই কিন্তু আমাদের রেজাল্ট হিয়ার। এটা দেখে নেব। This is also your homework. Example number 8 here. Okay. I think, okay, you can also solve this problem here. 4 cards are to be dealt successively at random and without replacement from an ordinary deck of playing cards. The probability of receiving in order, first you have to তোমাদের কিন্তু 4টা কার্ড তোমাদের ড্র করতে হবে। ওকে, the first card will be spade, next heart, then diamond, and last will be a club. How to solve this problem here? We have to find out the probability of receiving in order. First will be spade. How many spades there? 13. Okay, for that case কি হবে, for spade is the probability কত হবে 13 by 52 into. For next card will be hearts, যেটা আমাদের উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট বলছে। ফর দ্যাট কেস যে কার্ডটা তুমি স্পেডে তুলে উঠাবে সেই কার্ডটা কি অলরেডি রিডিউসড হয়ে যাবে। ওকে, রাখা যাবে না, রাখা হবে না। সো দিস উইল বি কি 13 by 51 হিয়ার। 13, এই 13 হচ্ছে কার জন্য? দিস ইজ ফর হচ্ছে কি টোটাল নাম্বার অফ হার্টস ইন এ প্যাক অফ কার্ডস কত 13টা হার্ট থাকে। নেক্সট ইজ ফর ডায়মন্ড, হাউ মেনি ডায়মন্ডস? 13 ডায়মন্ডস থাকে, আবার উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট। সো দিস উইল বি কত হবে 13 by 50. Next will be also, it is a club of 13 থেকে 13 by 49. Okay, this will be the result of this problem here. এটা কি এখানে ডিসকাস করা হয়েছে। Now we will see the next example. This is very important example here. A grade school boy has 5 blue and 4 white marbles in his left pocket, and 4 blue and 5 white marble in his right pocket. If he transfers 1 marble at random from his left to his right pocket, from here you have to find out the probability of his then drawing a blue marble from his right pocket. What do you mean by this? Read the shaded lines and try to understand and tell me your concept from here.
এটা কি পড়তেছ? জি স্যার। তাহলে বলা আছে a grade school boy has 5 blue chip and 4 white, sorry, 5 blue and 4 white marbles in his left pocket. That means the left pocket contains 5 blue marble and 4 white marble. Is it right? This is left pocket. And right pocket contains here 4 blue, 5 uh, 4 blue and 5 white white. marble. 4 blue and 5 white marbles. Okay, this is the right pocket. Now tell me, if he transfers one marble at random from his left to his right pocket, তাহলে একটা কি সে একটা মার্বেল কি করবে লেফট থেকে রাইট পকেট থেকে সরাবে one marble. Okay, after replacing or transferring a marble from left to right, you have to find out the probability of his then মানে কি ওটা সরানোর পরে drawing a blue marble from his right pocket. You have to find out a blue marble from his right pocket. BR. That means blue from right pocket. Understand? You have to find out this will be R. Blue from right pocket. Okay. For that case, tell me how you can solve this problem here. First of all, you remind that first of all, he will transfer one marble from left to right pocket. Is it right? That marble will be either blue marble or white marble. Response me, is it right or wrong? Yes sir. Okay. তাহলে কি সে মার্বেলটা কি হতে পারে ব্লু হতে পারে আবার কি হতে পারে রেডও হতে পারে ওকে সরি হোয়াইটও হতে পারে বাট উই ক্যান সে দ্যাট দ্য ফার্স্ট মার্বেল সে প্রথমে যে মার্বেলটা লেফট থেকে রাইট পকেটে সরাবে উই ক্যান সে দ্যাট মার্বেল উইল বি কি প্রথমে জানলাম যে ব্লু মার্বেল সো দ্যাট দ্য প্রবাবিলিটি অফ কি বি এল মিন্স হিয়ার ব্লু ফ্রম লেফট পকেট যেহেতু সে লেফট পকেট থেকে মার্বেল সরাবে which BL means here blue from key left pocket. Understand? Response karo. জি স্যার। Okay. After transferring blue from left pocket, he choose a marble. You have to choose a marble. কি মার্বেল চুজ করতে হবে ব্লু মার্বেল ফ্রম রাইট পকেট এখন এটা আমরা কি করতে পারি কোয়ালিটি অফ যেহেতু রাইট পকেট থেকে ব্লু মার্বেল সরাবে তাহলে বি আর গিভেন কার রেসপেক্টে যেহেতু আমরা প্রথমে কি মার্বেল সরাইছি ব্লু ফ্রম লেফট পকেট থেকে ব্লু মার্বেল সরাইছি সো দিস উইল বি কি হবে ব্লু ফ্রম লেফট পকেট তা আরেকটা মার্বেল আর ক্যাটাগরি মার্বেল আছে এখানে দিস ইজ হোয়াইট মার্বেল ওকে সো ফর দ্যাট কেস উই ক্যান সে দ্যাট দিস উইল বি প্লাস হিয়ার এটা আমাদের কি ব্লু মার্বেল আর হোয়াইট মার্বেল কি disjoint okay another marble so that's why we have to take here plus addition we can say that this will be probability of white from left w means here ki white from left pocket and bl means here response karo blue from left pocket understand Right. Yes. l means left r means right okay now tell me this probability will be কি হবে যেহেতু সে লেফট পকেট থেকে একটা হোয়াইট মার্বেল উঠাবে উঠানোর পর আফটার ট্রান্সফারিং এ হোয়াইট মার্বেল ফ্রম লেফট পকেট হি উইল চুজ অর সিলেক্ট এ কি আলটিমেটলি তাকে কি চুজ করতে হবে ব্লু মার্বেল সরাইতে কই থেকে রাইট পকেট থেকে সো দ্য রেজাল্ট উইল বি ব্লু ফ্রম রাইট কার রেসপেক্টে যে সরাইছে প্রথমে কি হোয়াইট মার্বেল লেফট থেকে এর রেসপেক্টে কিন্তু এটাই গিভেন এখানে এর রেসপেক্টে সে রাইট পকেট থেকে ব্লু মার্বেল সিলেক্ট করবে তার প্রবাবিলিটি প্রোডাক্ট করতে পারবে ওকে দিস উইল বি দ্য রেজাল্ট হিয়ার নাও টেল মি নাও উই উইল সলভ দিস প্রবলেম হিয়ার
Tell me here, probability of B from L, blue from left pocket, which probability is here from, tell me, রেসপন্স করো। ব্লু ফ্রম লেফট, সে লেফট পকেট থেকে যদি প্রথমে একটা মার্বেল সরাইতে হবে, লেফট থেকে রাইটে, কোশ্চেন কিন্তু এটাই বলা হয়েছে। He transfers a one marble at random from left to his right pocket. তাহলে প্রথমেই বলা হয়েছে সে লেফট পকেট থেকে রাইট পকেটে একটা মার্বেল সরাইবে। ওকে, দ্যাটস হোয়াই টেল মি প্রবাবিলিটি অফ বিএল মানে কি, প্রবাবিলিটি অফ এ ব্লু মার্বেল ফ্রম লেফট পকেট, লেফট পকেট থেকে একটা মার্বেল যদি ব্লু উঠায় তার প্রবাবিলিটি কত হবে, টেল মি। রেসপন্স কর কুইকলি। স্যার একটা কমবে না স্যার? এটা উইদাউট বলছি, সে পরে আসতেছে। এ যদি প্রথমে যদি লেফট পকেট থেকে একটা ব্লু মার্বেল উঠে তার প্রবাবিলিটি কত সেটা বলো আগে। ব্লু যদি উঠায় স্যার তাহলে 5/9। থ্যাংক ইউ, এটা যাচ্ছে 5/9। 5 is for blue marble, total number of blue marble. 9 is কি, total number of marbles here. Okay, okay. Now tell me, in the next, for the next probability of blue from right pocket given that blue from left pocket, যেহেতু সে অলরেডি একটা মার্বেল ব্লু মার্বেল সে কোথাও সরাইছে, রাইট পকেটে সরাইছে, so in that case the number of blue marble will be কি reduced, same or increase here? কমবে স্যার। এই লেফট পকেট থেকে কমলো, বাট রাইট পকেট থেকে কি হ্যাঁ বাড়বে স্যার। ইনক্রিজ হবে একটা মার্বেল। the marble will be কি red, ব্লু আর হোয়াইট? স্যার ব্লুটা বাড়বে। যে নাম্বারটা, যে মার্বেলটা ব্লু মার্বেলটা সরাই, সেই ব্লু মার্বেলটা এখানে বাড়বে। ওকে, দ্যাটস ওয়াই the total number of blue marbles in the right pocket will be ইনক্রিজ। কত হবে? the number of blue marbles in the right pocket for that case will be কত হবে? 5। 4 plus 1 5 divided by total number of marbles here 10। 10, so this will be 10 here plus. Okay, now tell me, if you choose the first marble is white marble from left, which probability will be? স্যার তাহলে স্যার যদি 4/9 হয়, That will be 4/9, thank you, into probability of blue from right given that white from left. একটা মার্বেল সে সরু হয়েছে রাইট পকেটে আনছে, মার্বেলটা কিন্তু সেটা কি না, ব্লু না। ওকে, তাহলে এখন তোর নাম্বার অফ ব্লু মার্বেল উইল বি কত হবে? স্যার রাইট পকেটে। রাইট পকেটে এই ফর দ্য সেকেন্ড কেসের জন্য, স্যার সেকেন্ড পিসের জন্য তাইলে 5 হবে না? ব্লু ব্লু তো উপরে 5 থাকবে। এটা তো 5 ঠিক আছে, ওই সেকেন্ড কেসের জন্য সে তো হোয়াইট মার্বেল সরাইছে, ব্লু মার্বেল কোনো চেঞ্জ হয়েছে কি সেটা বলো। স্যার 5/10 হবে না স্যার? 5/10 কেন? 5 কখন হবে? এটা কি ব্লু মার্বেল, বি আর ব্লু ফ্রম লেফট given that white from left, আচ্ছা ব্লু ফ্রম রাইট given that white from left। তাহলে যদি সে একটা হোয়াইট মার্বেল যদি রাইট পকেটে সরায়, তাহলে কার নাম্বার বাড়বে? হোয়াইট মার্বেলের সংখ্যা বাড়বে, ব্লু মার্বেলের সংখ্যা বাড়বে না স্যার। ব্লু মার্বেল যা আছে তাই থাকবে। দ্যাটস ওয়াই the number of blue marble will be 4, but total number of marble is here 10. Okay, this is our result here. Before starting this problem, you have to write here what do you mean by, you can say that here you have to write side notation. Okay, what do you mean by BR, তারপর কি আছে BL and also WL. Okay, এগুলো বলতে হবে, এগুলো কি মিনিং কি, what do you mean by this? Okay, now tell me, do you understand or not this problem here? রেসপন্স করে বুঝতে পারছো কিনা? জি স্যার বুঝতে পারছি। ইয়েস আরেকবার বলি, তারপর আমি পরে প্রবলেম দেবো। ওকে, a boy has 5 blue and 4 white marbles in his right pocket, left pocket. Okay, the right pocket contains 4 blue and 5 white marble. First of all, he transfers 1 marble from left to right, his right pocket. After transferring that marble, the boy choose a marble from right pocket. That marble will be a red marble. Okay, এটার আমরা কি করতে হবে? প্রবাবিলিটি ফাইন্ড করতে হবে। That's why we can say that
probability of BR means here blue from right pocket. Okay, first of all, if he transfers a blue marble from left pocket, so that will be since the left pocket contains two categories marble, 4 blue and 5 white. Okay, so we first of all we can choose here. Firstly, he transfers a blue marble from left pocket. Okay, so that's why we can say that this is probability of BL, blue from left. Okay, that is given here. Using this concept, we have to choose here. You will choose a blue marble from right pocket. Okay, so that will be here a probability of BR, that means blue from right pocket, given that this will be given here blue from left pocket. And another category is here blue from white pocket. In that case, that will be here a probability of white from left pocket. That's why that will be probability of WL, white from left pocket, into probability of যেহেতু আলটিমেটলি আমাদের ফাইন্ড করতে হবে রাইট পকেট থেকে ব্লু মার্বেল, দ্যাট উইল বি probability of BR given WL. এটা রেসপেক্ট আমাদের করতে হবে রাইট পকেট থেকে মানে ব্লু মার্বেলটাই উঠাইতে হবে। ওকে, in that case the concept will be this. Now tell me, if there was another category, there could another category, সেখানে অন্য ক্যাটাগরি থাকতো, that means if there has 3 মনে করতে was কি blue white red color থাকতো, in that case we have to take here the another concept, another term, আরেকটা টার্ম পাবো। Understand? যতটা ক্যাটাগরি থাকবে ততটা কিন্তু টার্ম পাবে। How many terms here? 2 terms. যদি এখানে রেড কালার থাকতো আরেকটা, তাহলে এটা থেকে কি তো আরেকটা আমাদের ক্যাটাগরি আরেকটা টার্ম এখানে পাবো। ওকে, the problem is here first term is blue from left pocket, which probability in the left pocket contains 5 blue marbles and 4 white marbles. Okay, so the probability will be কত হবে 5/9 into যেটা আমরা একটা blue marble সে left pocket right pocket সবাইবে, so that's why one marble will be increased, that marble will be here blue marble. In the previous case there was কত ছিল 5, but now that will be the 4th of blue marble ছিল, now will be কি হবে 5 হবে, so this will be 5 by কত total number of marbles is here 10 plus probability of white from left. In that case that will be কত হবে, white marble চারটা আছে, so this will be কত 4/9 into the white marble শো আছে, the white marble পরিমাণ বাড়বে, now white marble will be here 6, but total marble is here 10 here, but blue marble is here same, that is fixed, say 4. Okay, that's why this will be 4/10. If you simplify this result, then you will get your desired result. Now we'll discuss another problem here. If you want to find out, in the question there was find the probability a white marble from right pocket. What do you mean by this? Response me, how can solve this problem? A response করো। WR, what do you mean by this? Sir, white from right pocket. First of all, this will be কি blue from right, যদি সে লেফট পকেট থেকে প্রথমে লেফট পকেট থেকে সে প্রথমে ব্লু বাবু উঠায়, ওকে, সেটা হলো ইনটু দিলে কত হবে probability of রাইট পকেটে হোয়াইট বাবু সরাইতে হবে, তার probability বের করতে যাচ্ছি, দ্যাটস উইল কি হবে probability of white from right given that BL, blue from left, plus probability of এবার কি একটা হোয়াইট বাবু আছে white from left, ওকে, এর probability ইনটু কি হবে white marble কি রাইট থেকে উঠাইতে হবে, that will be white from right given white from left here. Okay, so this result will be কত হবে 5/9, যেটা আমাদের লেফট পকেট কয়টা কন্টেইন করে 5টা blue marble আর 4টা white marble, that will be 5/9, and after transferring a blue marble in the right pocket, okay, in that case the number of কি হবে blue marble will be increased, that will be 5, but total number of marble is here 10. Okay, so this value will be যেটা আমাদের কি রাইট পকেট থেকে হোয়াইট মার্বেল উঠাইতে হবে,
বাট এই কেসে একটা ব্লু মার্বেল যদি আমরা রাইট পরে সরাইলাম, ব্লু মার্বেলের পরিমাণ বাড়লো, রাইট, কিন্তু হোয়াইট মার্বেলের পরিমাণ এখানে বাড়লো না। ওকে, কিন্তু হোয়াইট মার্বেলের পরিমাণ বাড়লো না, তাহলে হোয়াইট মার্বেল সেম থাকবে। কত আছে প্রিভিয়াসলি হোয়াইট মার্বেলের নাম্বার কত? 5টা। সো দিস উইল বি কত হবে? 5 divided by total number of marble is here কত? 10. This will be white from left. Okay, in that case the probability will be কত হবে? White from left means in চারটা left চারটা মার্বেল আছে, that will be 4/9 4/9 into, but if you transfer a white marble from left to right pocket, the number of right pocket will be increased here, so the number of white pocket will be increased there, so the total number of white marble in the right pocket will be কত হবে? 5টা আছে আগে, হয়ে যাবে কত? আরেকটা হয়ে যাবে, 6টা হয়ে যাবে। 6 plus 4 মানে কত? 10. So the total number will be 10, but number of white marble is here 6. Okay, in that case this will be result here. Okay, now tell me, if we want to find out the probability of same color, I have already discussed in the last class. Can you remember? Same color কি করতে হবে? তুমি কেন probability of BL from left pocket. Okay, the right pocket will be কি হবে? Same color. That means probability of BR given that probability of BL plus যদি আবার কি করো probability of WL from left pocket, right pocket দিকে দিতে হবে, white পাইতে হবে, that will be probability of white from right pocket given that probability of কি হবে? Given that probability of given that white from left pocket. Okay, this is our result here. For different color, you have to solve this problem. Okay, for different color this will be কত হবে? এটা লিখে রাখে, এটা সলভ করবে। probability of what do you mean by different color? Response me. স্যার র্যান্ডম কালার যেটাই উঠে। No, random color কেন? র্যান্ডম তে প্রথমটা র্যান্ডম উঠে যেতে পারে। যদি এটা ব্লু মার্বেল হয় ফ্রম লেফট, তাহলে রাইট পকেট থেকে আসতে হবে। রেসপন্স করো। হ্যাঁ, হোয়াইট ফ্রম রাইট given that কি হবে? ব্লু ফ্রম লেফট প্লাস এরপর যদি কি তুমি লেফট পকেট থেকে যদি হোয়াইট মার্বেল উঠাও, রাইট পকেট থেকে আসতে হবে। রেসপন্স করো। ব্লু ফ্রম রাইট given that কি হবে? white from left here. Okay, tell me the result will be in that case for different color. Can you say? Left pocket কি? 5টা ব্লু মার্বেল আর 4টা হোয়াইট মার্বেল কন্টেন্ট করে লেফট। রাইট পকেট কি করতো? 4টা ব্লু, 5টা কি হোয়াইট। Is it right? একটা মার্বেল ট্রান্সফার করা আছে। For that case, tell me the probability of blue from left, that will be কত? 5/9. From here, tell me, after transferring a blue marble in the right pocket, okay, you have to select a white marble from right. The total number of white marble is here 5. But যদি একটা blue marble হয়েছে, then one marble for blue will be increased here, but the white marble will be same. That means the number of white marble is here 5. A total number of marble is here 10. In that case, probability of white marble from left, what do you mean by this? The white marble কত আছে লেফটে? 4টা, তাহলে is probability will be 4/9 into, তাহলে এখন probability of BR given WL. What do you mean by this? After transferring a white marble in the right into the right pocket, okay, you have to choose a blue marble from there. Okay, so number of blue marble is here 4, that will be unchanged, but total number of marble is here 10. Okay, this will be the result here. Okay, in the similar concept we have to solve the problem, a third problem, and the probability of same color here. Okay, এটা বের করব।
Using this same, using this concept in the conditional property concept, I have already discussed this problem, this type problem in the last class. Okay, last class we এখানে problem discuss করছিলাম, সেখানে concept মেনটেন করবে, and you have to solve by the same concept. Okay, to solve the example number 12 also. একটা ম্যাথ থেকে দেখো varieties question তৈরি করা যায়। Okay, using this concept you have to solve the problems from exercise 1.31 up to 1.39, 1.34 and also তাহলে 1 থেকে 4 exercise এবং কি and 9 number exercise তোমাদের করতে হবে from your exercise here. But if I think if you solve the problems from my lecture notes and also solve all the problems from your assignment 1, I have already uploaded this assignment on ALMS. Okay, did you see? তোমরা কি দেখছিলে এই assignment 1 এর যে প্রবলেম আছে ভালো কি করতে পারো, I can say that you can able to good result in your final exam. Okay, your exams, final exam না, any exams for this course, এই কোর্সের যে কোনো এক্সামে ভালো করতে পারবে। তো তোমরা এই অ্যাসাইনমেন্টের প্রবলেমগুলো ভালো করো, দেখে নাও। স্যার কয়টা কোশ্চেন দিয়েছেন? There for this assignment is for only mid, okay, mid exam. There are 47 problems আছে, ডিপেন্ড করে যে চ্যাপ্টার পর্যন্ত পড়াবো সেই চ্যাপ্টারের উপর পর্যন্ত তোমাদের পড়তে হবে। বাট I will say why I will discuss about these problems, okay, about this assignment. এই assignment সম্পর্কে আমি তোমাদের পরে ডিসকাস করবো। আমরা যতটুকু তোমাদের ক্লাসে পড়াবো যেসব টপিকস তার উপর বেস করে ওই পর্যন্ত তোমাদের কিন্তু এই অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করতে হবে। In the next topics is our, that is 1.4 independent events. Okay, this is also very important topics for us. What do you mean by independent event? For certain pairs of events, the occurrence of one of them may or may not change the probability of occurrence of the other. একটা ইভেন্টের যদি প্রবাবিলিটি অন্য কোনো ইভেন্টের প্রবাবিলিটিকে চেঞ্জ করতে না পারে, that events will be called here independent events. Okay, if two events are independent, in that case we can say that probability of A intersection B, যদি দুটো ইভেন্ট যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়, okay, কেউ কারোর উপর ডিপেন্ড না করে, then we can say that probability of A intersection B will be probability of A into probability of B here. Okay, this formula is for independent events. Okay, now I'll discuss this concept here. For that case, we can see the example number 1. Flip a fair coin twice. Okay, tell me, if you toss a coin 2 times, can you say the outcome especially will be this? Is it right? Yes. Okay. From here, tell me, there has given 3 events A, B, and C. A event is represents here heads on the first flip. Tell me here how many outcomes, one who is head on the first flip, 2 outcomes, 2. Ace, Ace, and Ace T. Is it right? Okay. From here, tell me, B is the event, another event. Okay, there has given tails on the second flip. Tails on the second flip. Is it right? How many outcomes there? Ace T and K, TT. Is it right? Third Yes. event, tails on both flips. Both flips and today generally tail pause. How many outcomes there? Only 1. Okay. From here, tell me, what is the probability of B? B এর probability কত হবে?
2 by 4 is right. That means 1 by 4, 1 by 2. Response me. এই রেসপন্স করা ঠিক আছে কিনা? জি স্যার। That means probability of B means কি? B contains at two outcomes, 2 by total number of sample species at 4, that means কি? 2 by 4 half. Now on the other hand, if we are going to sorry, we are given that C has occurred. C means here that contains tails on both flips. Okay, has occurred. Has occurred means ki that is given. C has given. Okay. Further, C যদি আমাদের আগে থেকে given দেওয়া থাকে. Okay. So in that case, the probability of from since C is given here, we have to find out the probability of B given C here. B given C here. In that case, tell me the formula for and conditional probability was কি ছিল? Probability of P intersecting C that will be divided by P C. intersection C divided by probability of C. Is it right? Okay. But in our problem, there is given B means here B was কিছু this represents tail on second flip, that means HT and TT. C means ki both outcome, both flips will be tail here. Okay, tail on both flips. That means TT. Is it right? Response me. Yes, sir. From here, tell me if you intersect B and C, the result will be only TT. Is it right? Response করো ঠিক আছে কিনা? So Yes. now tell me the probability of B intersection C will be number of B intersection C is 1, then 1, total number of outcomes is 4. And now for the same case, the number of C is here 1, but total outcome is here 4. That means কত হবে result is 1. Is it right? The conditional probability, the values of conditional probability will be 1 when the given set is the subset of the desired set. দেখো C দেখো B এর কি subset না? Is it right? Can you say C is a subset of B from this outcome? বলতে পারো C এর যে এলিমেন্টটা সেটা B এর মধ্যে আছে কিনা? Yes, sir. ওকে, যখনই আমাদের কি যেটা গিভেন থাকবে তারটা রেসপেক্টে যদি আমরা কি আমাদের ইভেন্টে যদি প্রপার্টি বের করতে চাই, যদি সেটা যদি কি থেকে সাবসেট হয়, গিভেনটা যদি সাবসেট হয় ওই সেটে, তাহলে তার রেজাল্ট অলওয়েজ কত হবে? 1. Understand? From here we can say that, but in the previous case we know that the probability of B was কত ছিল? half. আমরা যখন ফার্স্টে উইদাউট এনি কন্ডিশনাল probability যখন আমরা ডিরেক্টলি করছিলাম probability B বের করেছিলাম, তার রেজাল্টটা কত ছিল? half পাওয়া গেছে। ওকে, বাট এখনো কিন্তু আমরা B এর probability বের করতেছি, বাট উইথ রেসপেক্ট টু কি C এর রেসপেক্টে C given the was। ওকে, দুটো কিন্তু দুটো মিন করে কি আমরা B এর probability বের করতেছি। দেখো যখন আমরা গিভেন দিলাম এবং গিভেনটা কি আছে ওই B সেটের সাবসেট, ইন দ্যাট কেস রেজাল্ট ইজ কত? 1। তাহলে our রেজাল্টটা চেঞ্জ হয়ে গেছে না? রেসপন্স করো, চেঞ্জ হয়েছে কিনা? বি এর প্রবাবিলিটি হাফ ছিল, সি গিভেন হওয়ার কারণে কি প্রবাবিলিটি কত হয়ে গেছে? চেঞ্জ হয়ে গেছে। এটা এখানে বলা হয়েছে প্রবাবিলিটি has changed. That is the knowledge of the occurrence of C has changed the probability of B. তাহলে সিটা যে সি এর রেসপেক্টে আমাদের বি এর প্রবাবিলিটি বের করার কারণে রেজাল্টটা কি হয়ে গেছে? চেঞ্জ হয়ে গেছে। On the other hand, if we are given that A has occurred, A মানে হলো occurred করতেছে, A যদি occurred করে তাহলে from here tell me here A was কি ছিল? For the event A, that was কি hit on the first flip. The result will be কি হবে? HH and HT. First flip এ hit. Okay? আমাদের A যদি given থাকে, given that A has occurred. Okay? By using this result, we can find out the probability of B given A. That will be কি হবে? Probability of B intersection A divided by probability of A hat. Okay?
from this concept, tell me if you intersect A intersection B, the result will be কত হবে? Tell me. B is HT, TT, or A is HTT, so intersection will be only HT here. Okay, then A intersection B means কি? B intersection A. From here we can say that the probability of B intersection A will be কত? 1/4. But probability of A, the number of A is here কত? 2. Okay, so the probability of A will be কত? 2/4. The result is কত? Half. The probability B given A is half here. Okay, but in that case we can say that we have to find out the probability of B with respect to A. A respect to B বের করলাম, সেটা রেজাল্ট কত হচ্ছে হাফ। আবার আমাদের যখন প্রিভিয়াসলি যখন আমরা ডিরেক্টলি probability যখন B বের করছি তখন কি পেয়ে গেছি? হাফ পেয়ে গেছি। এরপর ভ্যালু চেঞ্জ হয়েছে? রেসপন্স করে if you compare both results, probability of B and probability of কত A given B given A, এই রেজাল্ট কি চেঞ্জ হয়ে গেছে? না। না স্যার। Okay, but here A intersection B is called the non-intersect. Non-intersect মানে কি? তাহলে এখন A আর B এর মধ্যে কমন লিমিট আছে না? একটা কমন লিমিট আছে। এখন এই কমন থাকা সত্ত্বেও তাহলে আমাদের রেজাল্টে কোনো পরিবর্তন হইল না। আমাদের কি the definition of independent event that was কি ছিল? The occurrence of one of them may or may not change করতেও পারে, না করতেও পারে, the probability of the occurrence of other. ওকে, তাহলে আমাদের কি এখানে probability B এর কোনো ভ্যালু চেঞ্জ করছে? চেঞ্জ করে নাই। না করার কারণে we can say that probability B given A will be কি হবে? Probability of B হবে। Okay, that's why can you remember from the conditional probability of A intersection B equals to কি ছিল বলো দেখি? Probability of A into probability of B given A. Can you remember? Yes, sir. আসতে বলো। So from here we can say that probability of B given A, the value of probability of B given A is probability of B. So this will be probability of A into probability of B. Okay, this is the formula for us again. Independent events. Similarly, tell me when this value probability of A intersection B will be probability of B into probability of A given B. এটা তো formula. In that case, this will be কি হবে? Probability of B, and this will be কত হয়ে যাবে? Probability of A here. Okay, this is another formula for key independent events. Okay, there's a given here. These events are called statistically independent, in a probabilistic sense. Okay, that is given here. You type it for okay, now we will see the next problems here. So I will discuss the problems from this topic, this section here. First of all, we will solve these problems today. A bag contains 8 white marble, 8 white and 10 black balls. 2 balls are drawn in succession with replacement. What do you mean with replacement? In that case, the total number of balls in the bag will be key change or Same. unchanged? Will be Unchanged. Unchanged. Okay. What is the probability that first is white and second is black? এখানে বলা হয়েছে কিন্তু first is white and second is কি black. Understand? First is black and second is কি? But I have already discussed this problem in the কোথায় previous topics conditional probability. For the total number of balls is here 18. First ball will be white. Which probability is কত? White probability is 8, so this will be 8/18. Is it right? And since this is with replacement, so number of balls in the bag will be same. So a second ball will be here key black. This probability will be, you can say that this is probability of B. This will be key probability of B here. Okay, it will be probability of B like that. That is 10/18. Okay, so from here we can say that drawing first white and second black.
that will be this result here. Is it easy? Is it right? Response me. Now we will discuss the next problem. These problems are very, very important here. Two persons A and B appear in an interview for two vacancies for the same post. Same post, two vacancies. No? A, B, person appear. Okay. The probability of A selection is A selection probability দেওয়া আছে কত 1/7 and B selection is 1/5. What is the probability that both of them will be selected and none of them will be selected? What do you mean by this? There's a very, very important problem here. Tell me, there has two persons. Okay. Tell me here the probability of the selection. A selection's probability is here. Sir, 1/7. 1/7. You can say that A probability of A selection. You can say this will be A selection, which probability is probability of A, that is for the 1/7, and probability of B selection, which probability will be probability of B, that is tell me Sir, 1/5. 1/5 here. Okay. Tell me here, there is given, you have to find the probability both of them will be selected. What do you mean by this? Both of them will Sir, be selected. 1/5 into 1/7. That means this represents here probability of both will be selected. Both means what do you mean by both? Can you say both means and concept? Is it right? জি Both means কি A থাকবে এবং কি B সিলেকশন হবে। A selection দেওয়া আছে এটা, B selection দেওয়া আছে এটা। So this will be কি probability of A intersection B. Is it right? জি স্যার। So from here we can say that by One using by- the concept of independent event, that will be কি হবে probability of A into কি হবে probability of B. Okay, so the result will be কি 1/7 into 1/5. Now Acha, from sir. here, tell me. Sir, why did we assume that they are independent events? Because the persons are different. Is it right? Different person. তাহলে ডিফারেন্ট পারসনে কি সিলেক্ট করার ক্যাটাগরি তো ডিফারেন্ট হবে, এই জন্য কি তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ওকে। আচ্ছা স্যার, এখানে কি এইটাও রিজন যে দুইটা ভ্যাকেন্সি আছে? হ্যাঁ, ভ্যাকেন্সি আর না, না এখানে দুটো ভ্যাকেন্সি ছিল না, পুরো ছিল না। তুমি দুটো ভ্যাকেন্সি এখানে কনসেপ্ট না, তুমি পার্সন দেখা করবে এখানে। ওকে। ওকে স্যার। The next problem is for probability of কি আছে বলো দেখি। None of them will be selected. Before discussing none of them will be selected, I will discuss another problem. This is at least one person will be selected. At least one will be selected. What do you mean by this at least? Sir, it means either A and not B, or B Either and A, not A, okay, either A or and not B. A union B, either A or B. Can you say Yes. union means here either A or B here? For that case, tell me this is 1 minus probability of A union B complement. Can you say by using the concept of key concept? This formula, probability of A equals to 1 minus probability of A complement. Can you remember? জি স্যার। Okay. From it, tell me this will be কি হবে 1 minus by using the কি হবে D Burgers theorem, that value will be কি হবে probability of
A complement intersection B complement. Is it right? Team Augustine? Response karo. জি স্যার। Now tell me, this will be, since A and B are independent, so this will be 1 minus probability of কত হবে? Response me. বলো দেখি। স্যার এটা কি 6/7 হবে? That will be কত হবে? স্যার 6/7 Probability of A complement হেসে আসছে। A complement into কি হবে? Probability of B complement. This will be কি হবে? 1 minus, you can say the probability A complement is 1 minus probability of A, and this will be কি হবে? 1 minus probability of B. Okay? Response me. জি স্যার। স্যার আপনি তো probability of P লিখছেন নাকি A লিখছেন স্যার? Probability of A. Thank you. This is probability of A. Now you have to substitute all results here. Substitute করে রেজাল্টটা বলো দেখি কত আছে? কাজে বলো আমাকে। স্যার 1 minus probability of A হচ্ছে স্যার 6/7 আসে না? 6/7, 1 minus 6/7, and this will be কত হবে? স্যার সেটা আসবে স্যার 4/7, 5. 4/5 জি স্যার। So the result will be কত হবে? 35 minus 24/35. So the result will be কি? Maybe 11/35. Is it right? জি স্যার। This is the result for at least one will be selected. Next problem is for probability of none of them selected. That is given in your question here. None of them selected. What do you mean by this? Tell me. None of the select means কি? This replaces here. A select হবে না, B কি হবে না? Select হবে না. Okay? This represents here. সবসময় none of them select হবে. You can say that this will be কি? A, none of them মানে কি? A select হবে না, B select হবে। That means কি হবে? Probability of A union B complement directly. Okay? None of the select means কি? Probability of A union B complement. So the result will be কি হবে? Probability of, tell me, by using D system, this will be কত হবে? Probability of A complement intersection B complement. Is it right? Response me. জি স্যার। So this will be কি হবে? Probability of A complement into probability of B complement. So the result will be কি? 1 minus probability of A into কি? 1 minus probability of কত? Response করো। B স্যার, probability of B। Probability of B. Okay, now if you apply the values of A and B, the result will be কত হবে? This will be 5 by, এটা কত ছিল? 6/7 আছে। 6/7 into কত? 4/5. The result will be কত? 24/35 35। দেখো এখানে আমাদের কিন্তু এটা রেজাল্ট আসলো, this result is for কি? At least one will be selected. Understand? আর কি করে নিচেটা কার? none of them select, at least এক কমপক্ষে একজন সিলেক্ট হবে। একজন হইতে পারে, আর কমপক্ষে একজন মানে হচ্ছে কি? আইদার একজন হবে বা কি দুজনেই হবে। ইজ ইট রাইট? স্যার রেসপন্স করো। আমরা স্যার নান অফ দেম সিলেক্টেড এত বড় না করে ডাইরেক্ট মাইনাস করে দিলেও তো পারতাম স্যার। সেটা আসতেছি, এখন আমি তো তোমাদের এখানে সেট ম্যাথমেটিক্যালি করাচ্ছি। ওকে, যদি তুমি আগে মনে করো তোমার কোশ্চেন এটা নাই, আমার কোশ্চেন কিন্তু ছিল না, এই যে নান অফ দেম সিলেক্টেড, যে কোশ্চেনের মধ্যে অ্যাট লিস্ট কি কনসেপ্ট ছিল না, অ্যাট লিস্ট বের করতে পারো। ঠিক বলছে কি? নান অফ দেম উইল বি সিলেক্টেড। ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই দিস কনসেপ্ট হিয়ার। ওকে, বা যখন তুমি বের করতে পারবে যে অ্যাট লিস্ট একজন সিলেক্ট হয়ে গেছে অলরেডি, তাহলে কি করতে হবে? 1 থেকে যেটা সাবট্রাক্ট করো, দেন ইউ উইল গেট ইউর রেজাল্ট। আন্ডারস্ট্যান্ড? রেসপন্স করো। জি স্যার, জি স্যার। Okay. Now another question is for, tell me here, what do you mean by probability of exactly? Exactly
one will be selected. So union থেকে intersection minus করে দিন। No, no, no. Exactly one মানে কি? Either A select হবে অথবা কি হবে? B will be selected. B Is it right? স্যার অর অ্যাপ্লাই করতে হবে না? Intersection apply করতে হবে। কি intersection দেখো? From that case, for that case we can say that probability of A will be selected but B will be কি? Not selected. Is it right? In the second case কি হবে, যেহেতু প্রথমে A সিলেক্ট হয়েছে আমাদের যদি একজন সিলেক্ট হইতে হবে, তাহলে in that case we can say that this will be কি? A not selected but কি হবে? B will be selected. Okay, this is the concept for exactly one will be selected. Understand? জি স্যার। Okay. আমি কিন্তু এই চ্যাপ্টার যেসব প্রবলেম আছে আমি একটা প্রবলেমে সবকিছু কিন্তু বুঝে দিচ্ছি। এই টাইপের দেখো সব প্রবলেম আছে। In the next problem এখানে none of those selected result হচ্ছে কত 24/35 আমি কিছু টাইপ করছি 24/35. Okay, so ঠিক আছে। Using this concept you can apply here. A problem in mathematics is given to 3 students, that means A, B, C, whose chances of solving it, A chances to have, B is 1/3, C is chances to 1/4 respectively. What is the probability that the problem will be selected? What do you mean by this? Problem will be selected. প্রশ্ন পরে আমাকে শুধু কনসেপ্ট মেইন কনসেপ্ট বলার চেষ্টা করো। What do you mean by problem will be solved? স্যার মানে either একজন বা দুজন বা সবাই প্রবলেমটা সলভ সবাই, করবে। that means at least one will be solve the problem. Understand? Yes sir. At least one will be key solve the problem here. For that case you can apply here the concept probability of Union. at least one will be solve the problem. So the result will be given probability of A union B union C. Understand? Now tell me how you can solve this problem here. In that case, you can directly say that this is 1 minus probability of A union B union C complement. Okay? Suppose me যেটা কি তিনটা ইভেন্ট আছে, ওকে, বাট দা ইভেন্টস যেহেতু তিনজন পারসন কিন্তু তারা কি these are independently তারা সলভ করার চেষ্টা করবে, so events will be independent. So in that case we can say that this will be by using Gibbons theorem. This will be probability of A complement intersection B complement intersection to C complement. Okay, so the result will be what হবে এখানে 1 minus probability of A complement A intersection A complement into probability of B complement into probability কত C complement. এখন তোমাদের what do you know A complement 1 minus probability of A, is it right? এর কিন্তু probability দেওয়া আছে, এটা করলেই হবে। এখানে কিন্তু আমি অন্যভাবে করে দিচ্ছি, এটা না করে তোমরা ইভেন ম্যাথমেটিক্যালি করো, তাহলে জিনিসটা অনেক ইজি হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? Okay, now this is your homework today's. Solve this problem. 3 number problem. Okay, 3 number problem সলভ করে solve this problem by using this technique. এই টেকনিক সলভ করে সবাই এটাকে স্ক্যান করা, স্ক্যান করে পিডিএফ করে এলএমএস আপলোড করতে হবে। সবাই দেখো এই প্রবলেমটা সলভ করো। 3 নম্বরের প্রবলেম সলভ করবে এখন সলভ করবে। ওকে, সলভ করবে, আমি তোমাদের অ্যাটেনশন নেব, নেওয়ার পরে তোমাদের আপলোড করতে অপশন করতে আপলোড করবো সবাই ইউজিং দ্য সেম কথা। একটু ওয়েট করো। Using the same concept, you have to solve the problem number, example number 4, 5, 6, 7, and 8, and last one was 9. I can say that you can able to solve all problems from here. এখান থেকে সব প্রবলেম সলভ করতে স্যার পারবে। এখন আরেকটা ক্লাস স্টার্ট হবে স্যার। স্যার আমারও স্যার আমারও ক্লাস আছে স্যার 12টা। আমি টাইম বাড়িয়ে দেবো, সবাইকে কিন্তু আপলোড করতে হবে। ওকে, মানে আজকে রাতের মধ্যে দিলে আচ্ছা ওটাই করবো আমি, আরেকটা সবাই কিন্তু আমাকে আপলোড করে দিতে হবে, আমি দেখবো সবাই আপলোড করতে পারছি না। ওকে, বাট
Now tell me, what is the probability of at least ace in 4 tosses of a coin? একটা coin কে যদি 4 বার toss করা হয়, how many ace there? Can you say? Tell me here, the probability of ace, my ace means head, header probability কত? Half. No head means tail, is it right? তার probability কত? Also half. Tell me here, is it right or wrong? জি স্যার ঠিক আছে। Okay. Now, probability of total number of no ace. আমাদের যেহেতু আমাদের কি at least বলছে at least. What do we mean by at least? কমপক্ষে একটা ace যেন থাকে। এই জন্য আমি কি করছি? আগে no head টা বের করেছি। Total number of no head is here 1/2 whole to the opposite. তোমরা 4 বার কি টস করবে? এটা 1/16. তাহলে at least এর জন্য কি করব? 1 minus total number of no head টা সাবট্রাক্ট করলেই তার রেজাল্ট হবে কত হবে? 1/15 here. Because we have already discussed the outcomes of a toss into 3 times. Tell me here, what do you mean by at least ace? If you toss a coin 3 times, how many outcomes for at least ace? At least ace থাকবে এর আউটকাম কয়টা আছে এখানে? স্যার 7/8 7/8. তাহলে এখন no ace কতটা আছে? 1/8 only 1, that means 1/7. Okay. Similarly, in this problem also, for no ace, that will be key 1/16. Okay, but at least 1 ace, that will be kot? 15/16. Understand? Okay. Okay. You have to solve this problem. Example number 7 also. In the next class, I will discuss about this. Okay. এখানে কিন্তু এটা আমি শেষ করে দিচ্ছি। A person is known to hit the target in 3 out of 4 shots, whereas another person is known to hit the target in 2 out of 3. তাহলে দুজন পারসন একটা টার্গেট লক্ষ্যে হিট করবে। ওকে, তাহলে একজন পারসন স্যার আমাদের 12টা 10 এ ক্লাস আছে স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, ইন দ্য নেক্সট আই উইল জি, ডিসকাস স্যার। এক্সাম্পল নাম্বার 7 also. স্যার